Всем привет! Игровых трейлеров, как и самих игр, в 2015 году вышло уж очень много. И мы, так же как и вы, с большим удовольствием любим посмотреть игровые выставки в ожидании новеньких крутых игровых трейлеров, дабы потом для себя решить, какие же игры стоит больше всего ожидать. Именно поэтому представляем вашему вниманию топ-10 самых красивых, самых популярных, самых эпичных и самых запоминающихся игровых трейлеров 2015 года. Дебютный трейлер Doom. Игра выйдет весной 2016 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Дебютный трейлер For Honor с E3 2015. Игру стоит ожидать весной 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Кинематографический трейлер Assassin's Creed Syndicate с E3 2015. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Думаю, он все понял.
Шеф! Шеф! Там у Эммануэля проблемы! Быстрее, быстрее! Веселье продолжается. Вперед, грачи! Живее! Tell me you've touched the place at the sound of the road cracking on your neck. They tell me you never give it up, like the song that was so singing in your heart. So honey, please don't let go, or you fall into the dead of night. So honey, please don't let go. You better learn to fly, 'cause they're gonna put you up at the sky. The more that you want, the more that you need it. I know you'll be by my side. Черт, а это еще кто? Стоп! Стоп! Я займусь этим, парни. Попробуйте, Битер. Он здесь вполне неплох. А теперь выпейте за вашего хозяина, похитителя детей. Или другой вариант. Присоединяйтесь к грачам. За ним! Мистер Фрай, послушайте, мы поделим деньги, то есть возьмите все. Грачи, за мной. Я ухожу к грачам. Пошли, ну его к черту. Я иду за ним. Дебютный трейлер Ghost Recon Wildlands. Игра же выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году. But for the Santa Blanca drug cartel, death is a saint. They embrace her, praise her, worship her. They kill thousands without repercussions, trafficking poison across South America, corroding governments. How do you fight an enemy that doesn't fear death? Maybe you hunt them from the clouds. Get down with the victim. We both know you need them. You're stuck in the middle of all irrelevance. Your heart is beating, 'cause you know that you gotta get out of the middle and rise to the top now.
loading up the cocaine. Got eyes on White Hat. You can't fight the friction. Cocaine is on the move. Cocaine is on the move. Targets are pulling out. Target's down. Drop them. Or you fight from the shadows. Attack when they least expect. Pick them apart. Leave no evidence behind. Too hostile. 9 o'clock. All right, we're clear. Careful now. White Hat is inside. C4 in place. We're clear. Area secure. White Hat is cured. Let's go. Can't fight the friction. Or you can unleash chaos. Strike from every side. Confuse them. Destroy everything. Decide who lives and who dies. Drone in position. Three from all sides. Contact behind you. You can't fight the friction. Cocaine is ours. Let's go. Go into the bullet. White Hat is a dead man walking. How do you fight an enemy that doesn't fear death? You manipulate them from the inside until the monsters wipe each other out. Target marked. Right there. So, what's our next target? Дебютный трейлер Dishonored 2. Игра выйдет в 2016 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. An empire at your feet, and you've lost it all. Be honest, did you really deserve any of it? More important, what would you do to get it back? Careful, there's always a price to pay. What you decide will ripple across the years. Blood in the gutters and corruption on the wind. It'll be fun watching this unfold. What will you do with the power I've given you? How will you make your mark on this wretched world?
cover your face, but I know who you are. Emily Caldwin. Nothing is an accident. Everything is in motion. All of it has led you to this exact second in time. Think before you strike. If you kill me, you become the assassin we claimed you were. You become one of us! The years are long, but it's always good to see a familiar face. Дебютный трейлер «Hitman». Игра выйдет 11 марта 2016 на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Трейлер под названием «Незабываемая ночь». Игра «Ведьмак 3. Дикая охота». Одна из лучших игр 2015 года, которая вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. In times past, no amount of coin would convince a witcher to take this contract. Times have changed.
slice, you cut and dice, you eat you up whole. Eat you whole. Лайв-экшн трейлер Fallout 4. Также одна из лучших игр 2015 года, которая вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Сын мой, древняя тьма возвращается в этот мир. Вступительный ролик World of Warcraft Легион. Как и прежде, она стремится уничтожить все, что нам дорого. Я приму этот бой, даже если он станет последним. Они здесь! Они вернулись! Всю жизнь я не выпускал из рук меч. На моих глазах гибли герои и обращались в пепел королевства. Я столько потерял, что разучился доверять другим. Но ты показал мне, что такое прощение, понимание и вера. Открыть огонь! Андуин, теперь и я знаю, что нет ничего благороднее, чем стремление к миру. Но чтобы сохранить его, ты должен сражаться.
На экстра-месте мы бы хотели выделить кинематографический трейлер игры Total War Warhammer, который мог бы спокойно попасть в тройку лидеров, но мы решили выделить его отдельно. Игра выйдет в 2016 году эксклюзивно на ПК. Зигмар всемогущий, спаситель империи, дай мне сил. Ибо хоть вся моя жизнь посвящена изничтожению этого зла, оно жиреет, оно растет, пожирает все вокруг. Должен быть какой-то способ остановить его. Но война кажется бесконечной. Яростная, необоримая жажда крови зеленокожих, извращенные страсти нежити. И хотя отважные гномы сражаются за нас, право, есть ли у нас надежда? Против нас бесчисленные ужасы, которым нет даже имени. Как смертным сражаться с ними? И все это ничто по сравнению с грядущим. Оно шепчет и ревет во тьме, готовясь выступить против нас. Оно... его не остановить. Меня не остановить. Теперь я вижу чудовище, которое поглотит весь мир. На первом месте трейлер с E3 2015 игры Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. Words can kill. Time and again, the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. Since ancient times, every civilization's ruler has had the same idea. When people unite under one will, they become stronger than the sum of their parts. And what do rulers use to bring people together? Language.
This world will become one. I have found the way. Race, tribal affiliations, national borders, even our faces will be irrelevant. The world that the boss envisioned will finally become a reality, and it will make mankind whole again. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. With this, I'll rid the world of infestation. Sans lingua franca, the world will be torn asunder, and then it shall be free. The chain of retaliation is what will truly bind this world together as one. Les enfants terribles. Zero called it.